আসসালামু আলাইকুম সপ্তম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের গত ক্লাসের হোমওয়ার্কটির সলিউশন দিব। আমাদের গত ক্লাসের হোমওয়ার্কটি ছিল ন্যারেশনের উপর, ন্যারেশনের এক্সক্লেমেটরি বাক্যের উপর। আমি 1 নাম্বারটা বলছি। রেখা সেড হাউ বিউটিফুল দ্য সিনারি ইজ। উত্তর হবে রেখা এক্সক্লেমড উইথ ওয়ান্ডার দ্যাট দ্য সিনারি ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল। নাম্বার 2, শি সেড what a fool the man is. অ্যান্সার হবে শি এক্সক্লেমড দ্যাট দ্য ম্যান ওয়াজ আ গ্রেট ফুল। দ্য ম্যান ওয়াজ আ গ্রেট ফুল, এক্ষেত্রে কিন্তু এ ভেরি হচ্ছে না, এ গ্রেট হচ্ছে। নাম্বার 3, দ্য ওল্ড ওম্যান সেড অ্যালাস আই এম রুইন্ড। উত্তরটি হবে দ্য ওল্ড ওম্যান এক্সক্লেমড উইথ সরো দ্যাট শি ওয়াজ রুইন্ড। নাম্বার 4, শি সেড হোয়াট আ হার্ট-rending sight it is. অ্যান্সার হবে শি এক্সক্লেমড উইথ গ্রিফ দ্যাট ইট ওয়াজ আ ভেরি হার্ট-rending sight. Number 5, Tuhin said how fast the cheetah runs. এর উত্তরটি হবে Tuhin exclaimed with wonder that the cheetah ran very fast. The cheetah ran very fast. Number 6, the boy said hurrah, our team has won the game. Answer হবে the boys exclaimed with joy that their team had won the game. Number 7, the boy said hurrah, I have won the first prize. উত্তরটি হবে the boy exclaimed with joy that he had won the first prize. Number 8, they said how funny the man is. উত্তরটি হবে they exclaimed with wonder অথবা শুধু they exclaimed দিলেও সমস্যা নেই। They exclaimed that the man was very funny. They exclaimed that the man was very funny. Number 9, Minnie said alas my father has passed away. Answer হবে Minnie exclaimed with sorrow that her father had passed away. Number 10, he said what a tall boy he is. What a tall boy he is. He exclaimed that he was a very tall boy. He exclaimed that he was a very tall boy. এক্ষেত্রে খেয়াল করবে হিতেই আছে, কারণ হি থার্ড পারসন থাকে, আর থার্ড পারসন থাকলে থার্ড পারসন চেঞ্জ হয় না। আমি আবার দেখাচ্ছি। মেয়েরা, আজকে আমি তোমাদের নতুন ওয়ার্কশিট দিব একটি, ওয়ার্কশিট 1। এখানে খেয়াল করবে, এখানে আছে fill in the gaps with appropriate articles. এখানে টেক্সট একটু পড়ে শোনাচ্ছি। Dash industrious man is always crowned with success. If we turn dash pages of history, we find the same message. Thus we see that dash industry is dash must to attain success. Those who are not industrious cannot go dash long way. This is why dash industrious are respected in every society. All dash great men were industrious. They never wasted their time in dash vain. They knew industry is dash key to success. So we all should try to inculcate dash virtue in our life. মেয়েরা, এখানে খেয়াল করবে আমাদের প্রশ্নে কিন্তু আছে আর্টিকেল দিয়ে ফিল আপ করার কথা, কিন্তু এখানে আবার বলা হয়েছে পুট এ ক্রস, অর্থাৎ যেখানে কোনো আর্টিকেলই বসবে না সেখানে ক্রস দেওয়ার কথা বলেছে। পুট এ ক্রস where no article is used. সো টেক্সটটি ভালো করে পড়বে এবং সেখানে দেখবে যে কোথায় এ অ্যান্ড দা বসবে এবং কোথায় এই তিনটির একটিও বসবে না, সেটি খেয়াল করে টেক্সটটি ভালোভাবে পড়ে নিয়ে তারপর উত্তরটি লেখার চেষ্টা করবে।
Number 2, make 5 sentences from the following table. খেয়াল করো এখানে আছে ফার্স্টে ট্রিজ, দে এবং উই। এখানে দে দিয়ে অবশ্যই ট্রিজদের বুঝিয়েছে এবং উই দিয়ে মানব জাতিকে বুঝিয়েছে, অর্থাৎ আমাদের বুঝিয়েছে। সেকেন্ড কলামটাতে আছে আর অথবা ক্যান। থার্ড কলামটি আছে নট থিঙ্ক অফ আওয়ার এক্সিস্টেন্স উইদাউট ট্রিজ, our friends, essential for our existence, closely related to our life, a great source of food, vitamins and furniture. Number 3, read the following text and fill in the blanks with the root words in the brackets, adding suitable suffix, prefix or both. অর্থাৎ সাফিক্স প্রিফিক্স দিয়ে তোমাদের প্যাসেজটি ফিল আপ করতে হবে। ব্র্যাকেটে থাকা শব্দগুলোর সাথে সাফিক্স অথবা প্রিফিক্স অথবা দুটোই অ্যাড করে তোমাদের একটি নতুন শব্দ তৈরি করতে হবে। Most of the students get nerve about examination. As a result, they often forget the answers they get by heart. They fail to answer the question proper. Many parents put undue press on their child. This in turn makes them all more tense. During the exam, they are vigilant. হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মিডওয়াইফ নাম্বারে ভিজিলেটস হবে দে আর teach who watch over the exam. They try to keep the rooms free from noise activities. They want to make sure there is no discipline in the exam hall. আবার দেখাচ্ছি নার্ভ আছে এখানে ব্র্যাকেটে, বিতে আছে প্রপার, সিতে আছে প্রেস, ডিতে আছে চাইল্ড, ইতে আছে টেন্স, এফে আছে ভিজিলেটস, জিতে হবে টিচ, আর এইচে আছে এক্সাম, আইতে আছে নয়েজ এবং যেতে আছে ডিসিপ্লিন। তোমরা প্যাসেজটি খুব ভালো করে পড়বে এবং অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে সাফিক্স অথবা প্রিফিক্স অ্যাড করে অথবা দুটোই অ্যাড করে তোমরা নতুন শব্দ তৈরির মাধ্যমে প্যাসেজটিকে ফিল আপ করবে। চার নাম্বারে আছে আমাদের ন্যারেশন, চেঞ্জ দ্য ডাইরেক্ট স্পিচ ইন্টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ। এখানে নাম্বার আছে দ্য বয় সেড আই হ্যাভ আ গুড প্রিপারেশন। বি নাম্বার দ্য টিচার সেড টু রাজু হ্যাভ ইউ ডান দ্য হোমওয়ার্ক। C number the beggar said I want to buy medicine. D number father said to his son honesty is the best policy. E number she said I went to market yesterday. আবার দেখাচ্ছি Number 5, change the following sentences as directly in the brackets without changing the meaning. এটা হচ্ছে তোমার ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স। এখানে আছে our school is a new school, নেগেটিভ করতে হবে। the students are obedient, ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। our school building looks very beautiful, এক্সক্লেমেটরি করতে হবে। D number it is the best school, পজিটিভ করতে হবে এবং সাকিব is better than any other student, এটাকে সুপারলেটিভ করতে হবে। ভালোভাবে একটু খেয়াল করবে। Number 6, use capital letters and punctuation marks where needed হবে in the following passage.
পাংচুয়েশনে আছে once some merchants were going to Baghdad from Jilan. Baghdad was far away from Jilan. A woman came to the merchants with her son. She said to them, "My son will go to Baghdad to study. Will you take him with you?" এখানে 6টি গ্রামাটিক্যাল আইটেম আছে। আমি তোমাদের আবার প্রথম থেকে প্রত্যেকটি আইটেমের হোমওয়ার্কগুলো দেখাচ্ছি। দুই নম্বর আইটেমটিতে আমাদের টেবিল আছে। এখানে 3 নাম্বার আইটেম যেটি সেটি হচ্ছে সাফিক্স প্রিফিক্সের, একটু ভালোভাবে খেয়াল করবে। নাম্বার 4 ন্যারেশনটি দেখো। তোমরা খেয়াল করবে ন্যারেশনটিতে কিন্তু আমি এক্সক্লেমেটরি কোনো বাক্য দেইনি, তোমাদের এখানে ইম্পারেটিভ বাক্য দেওয়া হয়নি। এখানে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র অ্যাসার্টিভ এবং ইন্টারোগেটিভ বাক্য, এগুলো পূর্ণ করা। ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স খেয়াল করবে। তারপর হচ্ছে 6 নাম্বার পাংচুয়েশন এবং ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে। টেক্সটটি পড়বে এবং যে সমস্ত জায়গায় পাংচুয়েশন বসবে সে সমস্ত জায়গায় পাংচুয়েশন মার্কগুলো দিবে এবং ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করবে। মেয়েরা আশা করি তোমরা এই ক্লাসটি ফলো করতে পারবে এবং তোমরা হোমওয়ার্কটি কমপ্লিট করতে পারবে। আমি আমার আগামী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ তোমাদের হোমওয়ার্কগুলো মিলিয়ে দিব। তো সবার সুস্বাস্থ্য
কামনা করে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।